Ciao friends! Andrea and I have been on the road visiting the east coast of Sicily. In the previous episodes, we started our visit in Catania, then spent some time in Taormina, and drove down to Siracusa. In this episode, we'll take a day trip from Siracusa to the UNESCO heritage town of Noto and the picturesque seaside village of Marzamemi. We just arrived in Noto, which is a UNESCO heritage site, and from the moment that you just walk into the city, you see why. So we came directly to Caffè Sicilia because we haven't eaten. It's 1:28 and the sun is very, very high, so we have to stay away from that. So we're gonna have some granita and brioche, which is what this place is known for. We'll cool down and then we're gonna go around, show you this beautiful, beautiful place. Yeah, I had, you guessed it, almond again. And this one is very different. The taste is even more delicate, like the almond has been peeled before it was crushed or something. It's so good. This is one of the most beautiful brioches we've had, right? She's lovely. She's beautiful. But of course I'm gonna dunk her. Let's see. So good. The brioche itself is very flavorful. Almost like a cake. It's so good. Ok. Siamo fratelli e sorelle. Vero? No, fratelli e sorelle. Allora, lei come si chiama? Franco? Franco. Franco. Sai il cognome come? Come di cognome? Un nome bellissimo, sei molto gentile. Gentile. Esatto. Franco Gentile. Esatto. Di nome e di fatto. Io sono stato tutta l'Italia, Milano, Verona, Firenze, Roma. Però è ritornato a Noto perché è la sua città. Esatto. Ma intanto avevo l'età giovane. Sì. Ora ho 71. A 71? Con la tua sposa, beve un po' di bicchiere di vino originale. Un po' di vino, un po' di cibo e stai preciso. Ti svegli comunque a dirlo. Senza nient'altro, con quello si sta bene. We are in front of the cathedral. This cathedral was built in the 18th century. All the construction started in the 18th century after the whole town was destroyed in the 1693 earthquake. As you walk up the huge stairs and get closer to the imposing Sicilian baroque facade, you can't help but marvel at the grandeur and magnitude of the building. The cathedral was initially built in the 18th century as part of a widespread reconstruction of the city following the 1693 earthquake. The dome is a modern addition replaced after a catastrophic collapse in 1996, resulting from a structural weakening caused by an earthquake in 1990. It is dedicated to St. Nicholas of Myra and has been the cathedral of the Diocese of Noto since the diocese's establishment in 1844. The interior is elegant and simple, painted white as the 18th century interior decoration was destroyed in the collapse. A 16th century silver arch contains the remains of the city's patron saint. There's such grandeur and beauty and uniformity in the buildings that you see here. They're absolutely mesmerizing.
Palazzo Nicolaci is an opulent palazzo dating back to the 18th century that belongs to the Nicolaci family. The sprawling 90-room palace was built in the baroque style and is one of the most impressive attractions in Noto today. The palazzo starts luring you in with its wrought iron balconies outside, supported by carved corbels with the likeness of lions, children, centaurs, winged horses, chimeras and mermaids. Once inside, you are greeted by a magnificent marble stairway leading to lavishly decorated rooms, such as the ballroom, the music room, the game room and others. Allora, io faccio una frase d'amore con rispetto per simpatia. Allora, gioia, che dice la moglie, il mare è mommero, gli scogli d'aci, tutti i miei sogni sono baci. Ora vediamo la calata e andiamo a ballare, andiamo una sciacquata. Bellissimo. Here we are at Sabbinirica. Roberto and Vincenzo kindly offered to tell us what they specialize in. Ciao! Ciao, siamo Roberto e Vincenzo. Piacere. E insieme ci occupiamo di questo posto che si chiama Sabbinirica. Sabbinirica è un nome che abbiamo scelto da un vecchio saluto che si usava qua in Sicilia, che significa Dio ti benedica. E da allora in poi ci siamo comunque evoluti, abbiamo scelto un menù che andasse a soddisfare un po' le esigenze di tutti, quindi abbiamo insalate, pizzoli e taglieri. Quello che abbiamo realizzato con voi prima è un tagliere in cui mettiamo delle patate e anche del pesto di pistacchio che è tipico siciliano, e poi mettiamo anche dello speck e infine della scamorza. Utilizzando prodotti tutti del posto. Tutti locali, anche tutti visto la locali, mortadella. Lo speck anche lo fanno qui a Trapani, quindi selezioniamo tutti i prodotti. Certo. E che cos'è esattamente il pizzolo? Perché io pensavo fosse pane, invece la crosta mi dicevi è formaggio. Sì, è l'impasto della pizza. Sì, infatti si può definire una pizza chiusa, e poi sopra si fa questa crosta di formaggio Che la rende più croccante. Fantastico. So I got this beautiful sandwich called pizzolo. I guess because it reminds a little bit the pizza. It's shaped. I've never had this type of bread. It's really good. It's a flat bread, very crunchy, and almost a little bit charred. And inside there is mortadella, which is a kind of a ham, like a, and it's mixed with ricotta cheese and sun-dried tomatoes. It's really interesting, the combination. Beautiful. This must be the best sandwich ever. Ricotta cheese is a soft, spreadable cheese that is kind of on the sweet side, and sun-dried tomatoes are salty, so the mix is really good, really interesting. Marzamemi, and we're sitting in the square. It's kind of hard to vlog because there's a live music going on, so but it's a gorgeous place. I've seen it on vlogs and stuff, but I don't think it comes through how gorgeous it is, although it is very small, so we're gonna try to show you.
Marzamemi is a southern Italian hamlet of Pachino and Noto, two municipalities that are part of the province of Siracusa. It's a short 34-mile drive from Siracusa and it can be done as a day trip, although we wished we stayed longer to enjoy the sea. It's located by the Ionian Sea coast and has a population of 367. The local economy mainly revolves around fishing and tourism. It's one of the most picturesque villages in Sicily, and when you arrive, you'll feel like you have been transported back in time. This place is so nice. We've been here for a few hours and we already saw a music festival and it's so authentic. Like, it is full of locals and people who are visiting Sicily, mostly Italians, full of good food, and you cannot beat the backdrop that against which you're sitting and eating and having fun and doing aperitivo. So this is amazing. So after discovering a little bit Marzamemi, we came to Cortile Arabo, which is a restaurant right on the water. But this restaurant is really highly rated and fine dining, so it could be a bit pricey, but you eat really, really well here. So we're very excited because it's one of the most beautiful places. We didn't choose tonight the tasting menu, but we wanted to do a la carte. Questo è il nostro benvenuto, cante di riso e barbabietola con una crema di barbabietola e menta fresca. Oh wow, congrats! Il secondo step abbiamo la sfera col frutto della passione dentro. This seems big. One bite. It's so good. So when you take the bite, it explodes in your mouth, and this passion fruity, lemony taste just comes gushing out. Un'emulsione d'olio d'oliva che facciamo con cultivar biancolilla, la nostra qui della zona del Netino, e avete le piccole terrine così da poter fare una degustazione di pane e olio. Ed ha una classica apertura da dentifricio, quindi proprio da forare col tappo. Okay, this is olive oil emulsion. And Olive oil it looks toothpaste. yummy, huh? Oh wow, you can taste the olive oil. It's almost bitter, but it's really, really good. And the bread is insane. This is the bread that they make in-house. Use Sicilian grains. Sgombro, it's a fish like akin to tuna, marinated with bottarga sauce, egg, with almonds, and sentore di sgombro arrosto. Sentore is like a feeling of roasted sgombro, so also that is kind of a cream that recalls the flavor of the sgombro. Oh wow. It's a texture that I didn't expect. It's almost like having salmon, cured salmon, like that you have, for breakfast. But it's so intense, the taste. It's so good. So risotto with lemon, parmesan, raw prawn, and algae dust. So good. It's creamy, you can taste the lemon, and you can also taste the prawn that has been squeezed there's a prawn cream that is really delicious. And also the algae dust gives it a very fishy kick, which is pleasant. So this is the dessert pasteggiata pachinese, and made with tomatoes, so it also looks like tomatoes. It's a gorgeous presentation, a gorgeous plate on a bed of pistachio, little crumbs. I've never had a tomato dessert before, and when you look at it, it really looks like a tomato, so it looks savory, but inside you can already tell something is different.
It looks like a gelato. Let's try. Wow. No, the taste is so interesting. You detect notes of tomatoes, of course, but then there are so many other notes that are sweet. It seems something almost closer to strawberry with like almost caramelized strawberry or something like that. It's delicious, and the finely grated pistachio adds a very pleasant texture. And there is also basil. Okay, I don't know what's going on. But something pleasant, definitely. Allora, siamo qua con lo chef, come ti chiami? Massimo Giaquinto. Massimo Giaquinto, e ci stava dicendo che qui c'è un sacco di diversità, un sacco di culture diverse, no? In cucina e anche qua. In cucina da noi ci sono tante culture, Sì. ci sono io che vengo, mia mamma è kenyoto, sono nato a Nairobi, Ok. mio padre è siciliano. Ok. E Mutar che viene dal Gambia è il nostro pasticcere e panificatore. Fantastico. E Jimmy che ci aiuta in cucina che è del Congo. Comunque un po' da tutte le parti. Da tutte le parti, Ok. Nord Italia anche. Sì. Cerchiamo di portare un po' di colore alla Certo. cucina con modi diversi. E senti, che cos'è che ti dà ispirazione per i tuoi piatti? Poi ero curiosi un po' di capire. Ok, ti spiego. Sì. Un piatto nasce da un'esperienza, da un'emozione. Può nascere da un pensiero che tu senti un profumo di una donna. E invece il dessert, la passeggiata pachinese, come Passeggiata nasce? pachinese nasce come dice la parola, passeggiata. Passeggiata perché io in estate mi trasferisco vicino all'isola delle Correnti. Ok. Mio suocero produce pomodoro, ha una piccola azienda che produce pomodoro. E allora io quando, sai, il pomeriggio che tu sei tranquillo, puoi stare un po' da solo, facevo una passeggiata e c'erano questi campi con pomodori Sì. aromatiche, perché loro facevano delle aromatiche all'interno della serra. Nasce tutto in sabbia, quindi ha un sapore nasce in sabbia, acqua salmastra e regge solare per pondecolare. Quella è la cosa principale. Sì. Quella è la cosa principale che ti do 10 decimi di zucchero, quindi è una caramella Sì. naturale. Infatti mi ricordavo quasi tipo una fragola caramellata, c'era qualcosa di proprio fruttoso e caramellato. Sì. Perché era tutto quello che tu cerchi di portare in un piatto non te lo può dare tutto. Certo. Ma no, tu cerchi di trasmettere Tutto insieme. quella tua sensazione in un piatto. Non Sì. servono le parole per Certo. me. Un cuoco non ha bisogno di parole, ma Fa ha vedere il bisogno piatto. del lavoro suo per poter Sì. dimostrare. E poi del team, giustamente. Ovvio, quella è la cosa fondamentale. Comunque io devo dire, veramente siamo proprio stupiti, io e mia moglie, della cultura accogliente che stiamo trovando in Sicilia. Una cosa qui proprio tutti a braccia aperte, tutti gentili. Sì, è il nostro modo di vivere, dicendo, ma siamo isolati. È una cosa... Siamo isolati. Beh, così Questo è- perché siamo stati appunto abituati anche per una punta, quindi avevamo un certo tipo di turismo, Sì. che erano i tedeschi che venivano ai tempi dei figli dei fiori, ora si è tramutato nel turismo 2.0, diciamo. Certo. E quindi necessita dell'accoglienza, perché comunque chiunque viene non ti puoi esimere intanto da mostrare un sorriso, Certo. che è la prima cosa, sempre la più banale ma è la No, più ma è importante, importante e poi a invece. farli sentire a casa vostra. Assolutamente. Abbiamo fame di persone, Sì. abbiamo fame di nuove culture, fame di accoglienza Sì. abbiamo. Però invece qui abbiamo voglia di accogliere persone, perché abbiamo tanto da recuperare, abbiamo. Chiaro. Qui siamo gli ultimi in tutto, ecco, ma dobbiamo recuperare anche quello. Bello, bello. Però se tu ci fai caso anche in giro, quando tu esci o hai bisogno di qualcosa, se c'è la persona ti aiuta, se hai Certo, bisogno sì, di... poi ti danno Infatti- tutto, infatti io ti dicevo, danno tutto. proprio in generale, è una Sì, cosa sì, incredibile. no, ma è propria della zona. Sì. È così, ci diamo Basta. in tutto e per tutto, Sì, ci sì, diamo. sì, sì. Ci No, trasferiamo ci in fa piacere. Sicilia. È favorevole, Vabbè, è sì. favorevole. Ragazzi, grazie mille. siete Grazie stati ancora carinissimi, come sempre di gentilissimi. tutto. Ti porto là. Sì. Poi finiamo le ultime cose, grazie, è stato un piacere, grazie di tutto. Ti saluto anch'io. Andiamo. È un posto dove tu ti puoi rilassare. Ah, ok. Ciao, salve. Questo è l'ultimo spoglio che tu vai a vedere l'isola di Capopassolo. Il nostro barman, Sandro. Però qui facciamo tutto di produzione. Ok. Facciamo tutto di produzione, questi sono i posti. Non si può bere in piedi.
Si può Devi bere stare solo seduto, quindi ok. O ti Devi metti in fila. rilassare. Ok. Qui è nato per rilassare le persone. Mi piace. Questa è la nostra politica. Che abbiamo qua? Allora, abbiamo il viandante, il nostro drink a base caffè, finocchietto, vodka e amaro di Farbini. Quindi è una rivisitazione un po' come se fosse un espresso martini, quindi un drink da cena, piacevole.